Imagine kawai kana buɗe wayarka sai ka ji alert yana shigowa a cikin account naka. 10,000, 20,000, 100,000, 200,000, 300,000 har zuwa 1 million. Za ka iya samun kuɗi a cikin wannan platform over and over. Da za ka zo ka duba a nan za ka ga cewa gashi nan ina da 3,856 as easy. Assalamu alaikum warahmatullah masu biyan mu a wannan channel, barka sai kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo, inda a cikin wannan sabon bidiyo na zo muku da wani bayani akan wani sabon platform na samun kuɗi online mai suna dairyvest. Kamfani ne da dubban mutane suke amfani da shi domin samun kuɗi online awa bayan awa ta hanyoyi guda 4. Step number 1, ka danna a description da ke wannan bidiyo, sa'annan ka kwafi wannan link ko ka danna akan wannan link, ka je ka ƙirƙiri free account, sannan ka samu 100 naira bonus, ka yi downloading na application na dairyvest. Step number 2, ka yi amfani da wannan 100 naira bonus, ka yi investment a ɗaya daga cikin product da ke cikin wannan application. Step number 3, ka yi inviting na friends ɗinka tun daga level 1, level 2, level 3, sa'annan ka fara samun kuɗi online. Step number 4, ka fara samun kuɗi online awa bayan awa, sa'annan ka yi withdrawing na kuɗinka at any time. Ba a buƙatar experience, ba a buƙatar idea, haka zalika ba a buƙatar certificate. Kawai abin da kake so shine ka mallaki wayar Android ko computer, sa'annan ka fara samun kuɗi a cikin dairyvest. Step number 1, kana dannawa akan wannan link, kai tsaye zai kawo ka zuwa wannan fuskar. Kawai abin da za ka yi shine sai ka danna akan wannan wurin da aka saka register now. Kana dannawa register now zai kawo ka zuwa fuska kamar haka. Abin da za ka yi kawai sai ka zo ka zaɓi phone number. Kana saka phone number za ka yi amfani da shi, sai ka zo ƙasa ka fara saka password. Kana saka password, kana danna password ɗinka yana ƙarasa shiga. Abin da za ka yi sai ka zo ka danna confirm password. Kana danna confirming na password, kai confirming na password ɗinka, sai ka zo wurin inviting link, sai ka bar shi kamar haka, sai ka danna akan register now. Kana dannawa akan register now, automatically za ka ga login ko kuma register successfully. Sai ka danna akan login, ka saka login details. Kana saka login details sai ka danna akan login. Kana dannawa akan login, automatically kai tsaye zai kawo ka zuwa fuska kamar haka, ta inda za ka ga ya nuno ma gashi na fuskar wannan website tasu ta dairyvest. Kawai za ka zo ka rika jan waɗannan fotunan, kana jan su har zuwa ƙarshe. Kaga dama ka tsaya ka karanta abubuwan da suke bayani akai. Bayan ka ƙarasa karantawa ka ji ƙarshe, sai ka danna akan next. Kana dannawa akan next, automatically zai kawo ka zuwa fuska kamar haka. Za ka ga ka samu 100 naira bonus. Ka samu 100 naira bonus ga nan different categories, different product. Kowanne idan ka yi investment a ciki akwai different profit da kake samu akan shi. Kawai za ka zo akan category gashi nan na farko akan cereal, sai ka danna akan buy, sai ka danna akan done. Za ka ga cewa gashi nan level purchase successfully. Kawai idan kai haka shikenan automatically awa bayan awa za ka rika samun kuɗi, kana rika karɓar payment daga wannan kamfanin na dairyvest. Idan ka danna akan nan wurin harvest, za ka ga cewa kuɗin da kai investment da kuma amount da kake samu awa bayan awa da kuma amount da za ka samu automatically ƙarshen investment naka ko ƙarshen order naka. Kawai kai tsaye idan ka zo ka danna akan wannan collect, shikenan za ka yi receiving na profit ɗinka awa bayan awa. Bayan haka idan ka zo ka danna akan me, za ka ga ya buɗe ma fuska kamar haka. Za ka ga gashi nan different abubuwa ga nan my income, my team. Kawai abin da za ka yi sai ka zo ƙasa ka danna akan download now. Kana dannawa akan download now, automatically zai kawo ka zuwa wannan page ta inda za ka yi downloading na application na dairyvest. Kana zuwa ka danna akan get, kana dannawa akan wannan get din, automatically zai fara downloading na wannan application na dairyvest. Idan ka duba ƙasa gashi na application yana downloading, sai ka jira domin ya ƙarasa
downloading. Step number 2 shine yadda za ka yi investment a cikin wannan kamfanin dairyvest, sa'annan ka fara samun kuɗi online awa bayan awa. Investment a cikin kamfanin dairyvest ya kasu zuwa categories daban-daban, different products. Akwai pre-trials wanda za ka iya amfani da 100 naira bonus naka domin yin wannan investment a ciki, kuma ka samu riba awa bayan awa. A category na biyu za ka yi investment da 2,500 ta inda za ka rika samun kuɗi online awa bayan awa, over and over. A category na gaba kuma za ka yi investment na 8,500 ta inda za ka rika samun maƙudan kuɗi awa bayan awa, sa'annan ka samu kuɗi online. A kowane wata za ka iya samun 12,000 da 'yan kai. Category na gaba shine category wanda za ka yi investment na 28,000 ta inda za ka rika samun kuɗaɗe a kowace awa. Za ka iya samun 42,000 a kowane wata, wanda wannan kuɗi ne masu yawa sosai da za ka iya samu a cikin kamfani na dairyvest. Category na gaba category ne wanda za ka yi investment na 88,000 sa'annan ka rika samun maƙudan kuɗi online, domin ko a dukkanin wata za ka iya mallakar 139 a cikin wannan kamfanin dairyvest. Category na gaba category ne da za ka yi investment na 280,000 sa'annan ka rika samun maƙudan kuɗi online, domin ko za ka iya samun 465 a kowane wata, waɗannan kuɗi ne waɗanda za su sa ka kasance miliyoniya a cikin wata 2 kenan. A cikin wannan babban category, wannan category ne da za ka iya kasancewa miliyoniya a cikin wata ɗaya, domin ko ta hanyar yin investment na 580,000 za ka iya samun miliyan 1 a kowane wata. Sama da miliyan 1 za su rika shigowa account ɗinka. Kaga wannan is very cool, wannan yana da mahimmanci sosai ka kasance miliyoniya a cikin wata ɗaya. Abin da za ka yi shine kana zuwa ka shiga a cikin application ɗinka kamar haka. Za ka diba ga sunan different products, kowanne da irin amount da za ka yi investment a ciki. Kawai kowanne da kake son ka yi investment a ciki sai ka zo ka danna akan me. Kana dannawa akan me, automatically zai buɗe kamar haka. Sai ka zo ka danna akan recharge. Kana dannawa akan recharge kamar haka, kai tsaye za ka ga ya buɗe ma fuska kamar haka. Kawai abin da za ka yi sai ka zo ka danna akan wannan. Kana dannawa akan wannan, automatically zai buɗe ma fuska kamar haka. Abin da za ka yi shine za ka zo ka cika wannan amount da kake son ka biya. Misali ka saka first name naka, kana saka first name naka kamar haka, ka zo ka saka last name, email address. Kana saka email address sai ka zaɓi amount da kake so ka biya, sai ka danna akan pay. Step number 3 shine ta yadda za ka samu maƙudan kuɗi a cikin wannan kamfanin dairyvest ta hanyar yin inviting na friends naka, family da kuma partners. Kawai za ka yi inviting duka wanda ya zo ya rijista da link naka, ya yi rijista a cikin wannan kamfanin na dairyvest. Automatically za ka rika samun kuɗi a lokacin da ya yi harvesting, sa'annan za ka rika samun kuɗi a lokacin da ya yi login ko lokacin da shi ma ya inviting na wani. Kawai abin da za ka yi shine kai inviting din shi ka samu 150 bonus, sa'annan a duk lokacin da ya harvest za ka samu wani percentage daga cikin kason da yake samu a cikin kamfanin na dairyvest. Kawai abin da za ka yi shine sai ka zo ka danna a wurin da aka saka invite. A wurin da aka saka invite kana dannawa, automatically zai kawo ma fuska kamar haka. Sai ka danna akan copy link. Kana dannawa akan wannan copy link, automatically kai copy na link ɗinka, kai copy na inviting link. Kawai za ka je kai inviting na friends ɗinka, family. Za ka rika samun bonus tun daga level 1, level 2 har zuwa level 3. A step number 4 za ka ga yadda za ka yi binding na account details naka, sa'annan ka yi withdrawing na kuɗin da kake samu awa bayan awa a cikin kamfanin dairyvest. Kawai abin da za ka yi ka je ka yi login a cikin account naka. Abu na gaba mai matuƙar muhimmanci a cikin wannan kamfani shine yadda za ka yi binding na account bank naka domin yin withdrawal a cikin wannan kamfani. Misali bayan ka zo ka yi danna buy, ka yi purchasing na kowane level, ka danna shi ka yi purchase,
kawai ka zo ka danna akan harvest. Bayan ka yi harvesting, ka yi receiving, ka danna akan receive, automatically ka yi receiving na profit da ka samu a cikin wannan kasuwanci. Kawai sai ka zo ka danna akan me. Bayan ka danna akan me, za ka zo ka danna wurin personal data. Kana danna wurin personal data, automatically za ka ga wurin da aka saka binding bank card. Sai ka zo ka danna akan binding bank card. Kana dannawa, automatically kai tsaye zai buɗe ma fuska kamar haka. Kawai abin da za ka yi sai ka zo ka saka real name naka, ka saka sunan bankinka, ka saka account number naka, sa'annan mobile number, sa'annan account email. Kana saka waɗannan, automatically sai ka danna akan submit. Misali kamar haka. In ka saka details naka kamar haka, automatically sai ka zo ka danna akan submit. Kana dannawa akan submit, kai tsaye za ka ga bank card added successfully. Sai ka danna OK. Shikenan ka yi adding na bayin ko ka yi binding na bank card naka. Kawai idan lokacin withdraw ya zo, abin da za ka yi kawai shine sai ka zo ka danna akan me. Kana dannawa akan me, automatically za ka zo wurin da aka saka withdraw. Kana dannawa akan withdraw, gashi nan kana dannawa akan withdraw, za ka saka amount da kake so ka yi withdrawing, sai ka danna akan withdraw. Automatically za ka riƙe payment ɗinka a cikin kwana 5 na wannan aiki. Wato cikin 24 hours za ka riƙe payment naka. Lokacin da ake yin withdrawing shine daga Monday zuwa Friday. Gashi nan karfe 9 na safe zuwa karfe 9 na yamma. Kawai wannan shine abin da za ka yi, ka yi withdrawing na kuɗinka kai tsaye ba tare da ka sha wata wahala ba a cikin wannan kamfani na dairyvest. Misali kana dannawa akan withdraw kamar haka. Kana dannawa akan withdraw, kai tsaye zai buɗe, sai ka zo ka danna a nan gurin. Kana dannawa, za ka ga amount, za ka saka amount ɗin da kake so ka yi withdrawing. Kana sakawa sai ka zo a nan ƙasa, sai ka danna akan withdraw now. Kana dannawa akan withdraw now, kai tsaye za su shiga a cikin account ɗinka cikin 24 hours.